Welcome to Dhere Shikshan Sanstha Satara's Rose Project 2021-22 of 11 Science, which is conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara. My name is Dhere Madam, and today I will take Gravitation chapter's second lecture. In first lecture, we have studied law of orbit, law of areas, then again law of periods. Then also we have proved universal law of gravitation. In this lecture, we will study universal law of gravitation in details, then measurement of gravitational constant, then again acceleration due to gravity, variation of g with altitude, that is height h, and variation of g with depth. Here, universal law of gravitation. So every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, म्हणजे सेंटेंस काय आहे? एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर. मॅटरचा प्रत्येक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करतो विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. Clear? And inversely proportional to square of distance between them. If these two masses, these two particles having masses m1 and m2, and they are separated by distance which is given by small r. Here in terms of vector it is represented, but in terms of scalar it is represented by simple small r. Then the gravitational force of attraction is given by, according to statement, F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. Then we know that as proportionality relation is given, then we have to define a constant which is capital G and which is called as gravitational constant, and its dimensions and unit are given here. Its value is capital G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11. Okay, and unit is Newton meter square per kilogram square. Here we have to determine SI unit of G, so F into R square divided by M1 M2, so its unit become Newton meter square per kilogram square, and its value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Then its dimensions are G is equal to, or dimensions of G is equal to L3, okay, that is length 3, m minus 1 and t minus 2. Clear? So we have to study in detail universal law of gravitation. In figure, there are two particles having masses m1 and m2 is shown. Then they are separated by the distance small r. In terms of position vector, or in terms of vector, it is vector r21. Here position vector of first particle is represented by vector r1 with respect to origin O. Then the position vector of the second particle is represented by vector r2. Here we have to give the value of vector r21. Okay, here it is given by vector r2 minus vector r1. Then vector r12, that is the position vector of first particle with respect to second. So vector r12 is equal to vector r1 minus vector r2. These two values are similar, only minus sign is used. That is, directions are different. So vector r12 is equal to minus vector r21. They having same magnitude, so in terms of magnitude, vector r is equal to mod of vector r21 is equal to mod of vector r12. That is, these two position vectors having equal magnitude but directions are opposite to each other. Then we have to give force on the second particle due to first particle. So force on m2 due to m1 is given by vector f21. Okay, so force on second particle due to first particle, here same condition is used in case of position vector. So vector f21 is equal to capital G, which is gravitational constant, m1 m2 divided by r square. Then we have to give position vector which is given by minus vector r21. Here force and that vector are having opposite direction, so minus sign is used here.
then we have to give force on m1 due to m2 can be expressed as vector f12 is equal to capital G m1 m2 divided by r square. And here minus r12 cap is used. लक्षात ठेवायचे हे जे आहे सिक्वेन्स 2 1 इथं सुद्धा 2 1 ठेवलेलं आहे इथं 1 2 सिक्वेन्स आहे देन हियर 1 2 हियर फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 हियर फोर्स ऑन m1 due to m2 these two values having equal magnitude but directions are opposite to each other so vector f12 is equal to minus vector f21 then we have to give gravitational force due to collection of masses. In this point we have studied gravitational force for only two particles and here we have to study gravitational force due to collection of mass. Okay, so here we are considering collection of point masses. Then the force on any one of them is the vector sum of gravitational forces exerted by all other point masses. जसं आपण सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल स्टडी करतो तसंच इथं आपण स्टडी केलंय सपोज मी हा पार्टिकल m1 कन्सिडर केलाय then the force which is acting due to m2 m3 and m4 is the vector sum of the forces. Clear? So for a collection of point masses, the force on any one of them is vector sum of gravitational forces exerted by all the point masses. The resultant force on mass m1 is the vector sum of vector sum कोणाकोणाचा the vector f12 which is force exerted on first particle due to second particle. Then vector f13 is the force acting on m1 due to m3 and vector f14 is the force exerted on m1 due to m4. So resultant force on any point mass m1 is the vector sum of forces vector f12, vector f13 and vector f14 due to point masses m2, m3 and m4 respectively. Clear? Then masses m2, m3 and m4 are also attracted towards mass m1 and there is also a mutual attraction between masses m2, m3, m4. Okay, हे जे masses आहेत m2, m3 आणि m4 they are also attracted toward the m1 म्हणजे जसं आपण सांगितलं की m2, m3, m4 ते m1 ला अट्रॅक्ट करतात सिमिलरली m1 सुद्धा या तिघांनाही अट्रॅक्ट करतं मग मी फॉर n पार्टिकल्स कन्सिडर केले for n particle force on ith mass जसं आपण इथे m1 मास कन्सिडर केलं होतं त्याच्यावरती एक्झर्ट होणारं बाकीच्या मासेस मुळे असणारा मी फोर्स कन्सिडर केलं आता मी ith नंबरचा असणारा पार्टिकल कन्सिडर करते सो वेक्टर fi इज इक्वल टू आपल्याला काय द्यायचं रे इथं वेक्टर सम कन्सिडर करायची आहे सो वेक्टर fi इज इक्वल टू वेक्टर fij क्लियर मी fij सिम्बॉल यूज केलाय आय कोणासाठी सिम्बॉल यूज केलाय की ज्याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट होते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मागाशी मी कोण घेतला होता m1 घेतला होता सो मी फोर्स देताना कसं दिलं होतं रे f12 f13 आणि f14 सो इथं सुद्धा मी काय दिलं fij that is force exerted on ith particle due to jth particle अशी आपण या ठिकाणी कंडिशन कन्सिडर केली होती आता समेशन मला द्यायचे समेशन j इज इक्वल टू 1 ही व्हॅल्यू मी किती देते j ची व्हॅल्यू आपण 1 देणार आहोत खाली j इज नॉट इक्वल टू i तो स्वतः पार्टिकल नाही ना दुसरे पार्टिकल त्याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट करेल आणि g ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण कशी घेतोय रे j इज इक्वल टू मिनिमम व्हॅल्यू किती राहते 1 राहते इथं 1 हवंय j ची मिनिमम व्हॅल्यू किती 1 आहे मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे n आहे आणि मी कंडिशन काय दिली आहे j इज नॉट इक्वल टू i म्हणजे तो स्वतःच पार्टिकल स्वतःवरती फोर्स नाही एक्झर्ट करत तो दुसऱ्या पार्टिकल वरती फोर्स एक्झर्ट करतो म्हणजे इक्वेशन कसं झालं फॉर n पार्टिकल फोर्स ऑन ith मास इज इक्वल टू वेक्टर fi इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1
क्लिअर. आणि जे इज इक्वल टू 1 to n कन्सिडर केलंय. इथं जे इज नॉट इक्वल टू आय, एफ आय जे या स्वरूपात आपण इथं रिप्रेझेंट केलेले, वेअर वेक्टर एफ आय जे इज द फोर्स ऑन द ith पार्टिकल ड्यू टू j पार्टिकल. Okay, then the gravitational force of attraction due to hollow thin spherical shell of uniform density on a point mass situated inside it is equal to 0. ऑब्जेक्टिव्ह साठी विचारले जाणारे क्वेश्चन आहेत. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ड्यू टू हॉलो थिन स्पेरिकल शेल. सपोज मी एखादा बॉल घेतला की जो आतून पोकळ आहे, मी काय बोलते, हॉलो, पोकळ, एकदम थिन आहे, स्पेरिकल शेल आहे, ज्याची डेन्सिटी कशी आहे, युनिफॉर्म आहे, आणि पॉइंट मास सिच्युएटेड इनसाइड इट. तो पॉइंट मास कुठे रे, त्याच्या आतमध्ये सिच्युएटेड आहे. देन इन दिस केस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विल बी इक्वल टू 0. त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनची व्हॅल्यू किती असते, 0. कन्सेप्ट पहा, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ड्यू टू हॉलो, पोकळ आहे, थिन स्पेरिकल शेल आहे, हॅव्हिंग युनिफॉर्म डेन्सिटी, त्याची डेन्सिटी मास पर युनिट व्हॉल्यूम ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, ऑन अ पॉइंट मास सिच्युएटेड इनसाइड इट, त्याच्या आतमध्ये तो पॉइंट सिच्युएट आहे. And then in this case gravitational force of attraction will be equal to 0. ठीक है. Then second condition, the gravitational force of attraction between a hollow spherical shell, माझ्याकडे एक पोकळ स्पेरिकल शेल आहे, और सॉलिड स्फियर ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी. ठीक आहे. म्हणजे पहा मी काय सांगितलं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ए हॉलो स्पेरिकल शेल और सॉलिड स्फियर. एक पोकळ शेल घेतलीये किंवा मी एखादा भरीव स्फियर घेतलाय, त्याची डेन्सिटी कशी आहे, युनिफॉर्म आहे, अँड पॉइंट मास सिच्युएटेड आउटसाइड इट, त्याच्या आउटसाइडला मी एक पॉइंट मास सिच्युएट केलाय. जस्ट ॲज इफ एंटायर मास ऑफ द शेल और स्फियर इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द सेंटर ऑफ द शेल और द स्फियर. सेंटेन्स मोठं वाटतंय, सिंपल वर्ड्स मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अर्थ. ओके, अर्थ म्हणजे कशी रे, सॉलिड स्फियर आहे, ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी, थोडी वेरी होते पण आपण आयडियल कंडिशन मध्ये युनिफॉर्म डेन्सिटी घेऊयात. आणि दुसरं काय दिलंय, पॉइंट मास सिच्युएटेड आउटसाइड, म्हणजे सरफेस ऑफ अर्थ वरती पॉइंट मास सिच्युएटेड आहे. ओके, मग आपण कंडिशन काय करतोय की एंटायर मास ऑफ द शेल और स्फियर इज कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द सेंटर. ते सगळं मास कुठे कॉन्सन्ट्रेट आहे, तर त्याच्या सेंटरला आहे. म्हणजे आपण ज्यावेळेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन घेत होतो त्यावेळेला डिस्टन्स कुठून घेतलंय रे, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. का, तर त्याचं जे सगळं मास आहे इट इज कन्सिडर्ड ऍज कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द सेंटर. Clear? Then after that we have to study measurement of the gravitational constant, which is represented by capital G. आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट कॅपिटल जी आहे त्याचं मेजरमेंट करायचं. ओके, त्याची व्हॅल्यू किती दिली, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर या स्वरूपात आपण त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. क्लिअर. आता ती आपण डिटरमाइन करतोय. That value is determined by using Cavendish balance. बॅलन्सचं नाव काय, कॅव्हेंडिश बॅलन्स. जसं आपण रेग्युलर लाईफ मध्ये वेट बॅलन्स यूज करतो, याच्यामध्ये लेफ्ट साइडला एक आणि राईट साइडला असं बॅलन्सिंग केलं जातं. हा पण तसंच आहे, फक्त थोडंसं वेगळं आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ लाईट रिजिड रॉड. दिसतोय इथं, हा एकदम हलक्या स्वरूपातला एक रिजिड रॉड घेतला. पहा तर कन्सेप्ट रिजिड. रिजिड म्हणजे काय रे, की एव्हरी पार्टिकल्स और द डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स of that body remains constant whether it performs translational motion or rotational motion. त्यांनी कोणतीही मोशन करू द्या, त्याच्यामध्ये जे दोन पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामधलं डिस्टन्स कॉन्स्टंट राहतं. Then Cavendish balance consists of light rigid rod supported at the center. त्याच्या सेंटरला तो सपोर्ट केलाय. ओके, बाय ए फाइन व्हर्टिकल मेटॅलिक फायबर. एकदम पातळ अशी एक मेटॅलिक फायबर घेतले, एक दोरा स्वरूपात घेतले, पण तो मेटॅलिक घेतो आणि खूप थिन आपण कन्सिडर केली. देन टू स्मॉल स्पियर्स S1 आणि S2, दोन स्मॉल स्पियर्स घेतले. कोणते कोणते रे, एक घेतले S1 आणि दुसरं घेतले S2. whose masses are small m. दोघांचे मासेस सिमिलर आहेत.
ते किती आहेत, स्मॉल m आहे. ते कशाचे बनलेले आहेत, लीडचे, ज्याला आपण शिस बोलतो, त्याचे ते दोन्ही बनलेले आहेत. हॅव्हिंग इक्वल मासेस आर माउंटेड ऍट द एंड्स ऑफ द रॉड. हा जो रॉड आहे त्याच्या दोन्ही एंडला ते दोन्ही स्फिअर फिक्स केलेले आहेत. ठीक आहे, डायग्राम तुमच्या समोर आहे, तो एक्सपेरिमेंटही तुमच्या डोळ्यासमोर आणा की एक रिजिड रॉड आहे आणि दोन्ही साइडला मी 2 स्मॉल स्फिअर्स घेतलेत की जे S1 आणि S2 ने रिप्रेझेंट केलेत, हॅव्हिंग इक्वल मासेस स्मॉल m. देन here mirror m is fastened to the metallic fiber. हे जे मेटॅलिक फायबर दिसते ब्लू कलरने रिप्रेझेंट केलेली, त्याच्यावरती एक मिरर अटॅच केलाय. कशासाठी, इट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाईट विच इज इन्सिडेंट ऑन इट टू ए स्केल. इथे बल्ब ठेवलाय, त्याच्याकडून लाईट मिरर वरती इन्सिडेंट होतीये आणि ती इन्सिडेंट झालेली लाईट रिफ्लेक्ट केली जाते, ती एका स्केल वरती पडते आणि आपण त्याच्यावरून अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करणार आहोत. ओके, सो इथपर्यंत झालं. नेक्स्ट, 2 लार्ज स्फिअर्स L1 and L2 having masses capital M and diameter large diameter are brought close to the small sphere. काय केलं की दोन आणखी मी लार्ज स्फिअर घेतले ज्यांचा डायमीटर साधारण 20 सेंटीमीटर वगैरे घेतला, तो आपण काय केलं तर त्या स्मॉल स्फिअरच्या क्लोज आणले, बट दे आर क्लोज टू द स्मॉल स्फिअर्स इन अपोजिट साइड. म्हणजे हा दिसतोय, हा लेफ्ट साइडने जर मी घेतला असेल इकडं, हा मी लेफ्ट साइडला आणि वरच्या साइडने घेतलाय, तर मी राईट साइडला हा कुठून घेतलाय, त्या रॉडच्या खालच्या साइडने घेतलेला आहे. म्हणजे मी काय केलं की हे जे दोन्ही स्फिअर्स आहेत दे आर ब्रॉट क्लोज टू द स्मॉल स्फिअर इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर, मी हे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ठेवलंय. अँड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, universal law, here these large sphere will attract a small sphere. हा जो large sphere आहे किंवा ज्याला आपण big sphere बोलतोय, it will attract a small sphere. त्या स्मॉल स्फिअरला त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करेल. आता हा जो L1 आहे it will attract S1 towards itself. Then again here L2 will attract S2 to this side. म्हणजे हा जो आहे तो अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याला ओढतोय, थोडासा अपवर्ड म्हणजे लेफ्ट साइडला ओढतोय. हा जो आहे तो राईट साइडला ओढतोय. म्हणजे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन दी रॉड. इमॅजिन करताय, मध्ये रॉड आहे, एका साइडला लार्ज स्फिअर आहे, दुसऱ्या साइडला पण लार्ज स्फिअर आहे, दोघं ओढतात ते, पण ते कसे अपोजिट डायरेक्शनला. म्हणजे हिअर काय होते, द बिग स्फिअर अट्रॅक्ट नियर बाय स्मॉल स्फिअर बाय इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस. Force magnitude same है, but directions are different. Then let F be the force of attraction between a big sphere and small sphere near to it. त्या दोघांमधलं जे force of attraction आहे, it is represented by capital F, and due to that force, torque is generated. इक्वल आणि अपोजिट फोर्स आहे, त्यामुळे तिथं टॉर्क जनरेट होतं. अँड ड्यू टू दिस टॉर्क सस्पेन्शन वायर गेट ट्विस्टेड. कारण तो रॉड सस्पेन्शन वायरला अटॅच केलेला आहे, मग त्या टॉर्क मुळे सस्पेन्शन वायर ट्विस्ट होते. अँड आफ्टर ट्विस्टिंग द मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाईट विल शो डिफरंट रिडिंग. मग अशी जे मिररने रिडिंग दाखवले होते त्याच्यापेक्षा तो ट्विस्ट झाल्यामुळे आपल्याला वेगळे रिडिंग पाहायला मिळतात. अँड हिअर रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे, इट हॅज अ प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन. मग ते इलास्टिक प्रॉपर्टी मुळे जे रिस्टोरिंग टॉर्क आहे विच विल बिकम्स इक्वल टू द ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क. दोन टॉर्क घेतले तर एक कोणतं, रिस्टोरिंग टॉर्क, त्या वायरचं असणार, आणि दुसरं कोणतं, ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क. इफ दीज टू व्हॅल्यूज आर बिकम्स इक्वल देन दॅट रॉड विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कंडिशन. ते दोघं जर बॅलन्स झाले तर मात्र ते इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये राहतं. ओके, सो मॅथमॅटिकल पार्ट पाहूयात. इफ आर इज द इनिशियल डिस्टन्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्मॉल स्फिअर्स अँड लार्ज स्फिअर. हा जो स्मॉल स्फिअर आहे आणि लार्ज स्फिअर आहे त्याच्यामधले जे डिस्टन्स ऑफ सेपरेशन आहे ते आपण स्मॉल आर ने रिप्रेझेंट केलं. देन द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स विल बी गिव्हन बाय
a regular formula. F is equal to Gmm divided by R square, where F is the force of attraction, G is gravitational constant, small m mass of the small sphere, capital M mass of the large sphere, and R is the distance of separation between these two spheres. Okay, so our formula becomes F is equal to capital G mm divided by R square. Then if length of the rod is capital L, त्या रॉडची लेंथ आपण रिप्रेझेंट कशाने केली आहे, कॅपिटल एल ने केले. या डायरेक्शन मध्ये एक फोर्स एक्झर्ट होते, लेफ्ट डायरेक्शन मध्ये. या डायरेक्शन मध्ये एक फोर्स एक्झर्ट होते, राईट डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे एक लेफ्टला आणि एक राईटला फोर्स होते, अँड ड्यू टू विच टॉर्क विल बी जनरेटेड. So tau is equal to force into distance between these two forces. Torque चा formula माहिती आहे, torque is equal to one force into perpendicular distance between these two forces. So tau is equal to F into L. So is equal to Gmm divided by R square into capital L. ओके, आणि मगाशीच आपण बोललो तो रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी बिकम्स इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क. म्हणजे मग ती व्हॅल्यू दिली इथं Gmm डिवाइडेड बाय R स्क्वेअर इंटू कॅपिटल L, आणि हे जे रिस्टोरिंग टॉर्क आहे इट इज रिप्रेझेंटेड बाय k theta. So our formula becomes Gmm divided by R square into capital L is equal to k theta, where capital K is the restoring torque per unit angle. K is the restoring torque, ते जे आपण तिथं इलास्टिसिटी मुळे कन्सिडर करतोय, and theta is the angle of twist. तो जो थीटा आहे तो आपण ट्विस्टिंगनी डिटरमाइन करू शकतो. म्हणजे तो ओरिजिनल पोझिशनला रॉड असताना ज्यावेळेला मी स्पियर ठेवलेले नाहीयेत, कोणते लार्ज स्पियर ठेवलेले नाहीत, तेव्हा मिररने दाखवलेलं डिफ्लेक्शन, आणि मी ते दोन लार्ज स्पियर ठेवल्यानंतर मिररने दाखवलेलं डिफ्लेक्शन, याचा यूज करून आपण अँगल ऑफ ट्विस्ट काढू शकतो. And the value of G can be calculated by using formula which is given in equation number 1. Here we have to determine value of capital G. Here mass of the small sphere is known. आपण ते एक्सपेरिमेंट स्वतः परफॉर्म करतोय, तो आपण स्मॉल स्पियर आपण स्वतः ठेवणार आहोत. सो लार्ज स्पियर सुद्धा स्वतः ठेवणार आहोत. सो स्मॉल m is known, capital M is known, then the distance between these two spheres are known. Also the length of the rod is also known. Then here value of K, that is restoring torque per unit angle, it can be determined, and again theta is the angle of twist. Then by knowing all these values we can determine value of capital G, which is gravitational constant, and by using that experiment value of gravitational constant is capital G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. हा जो आहे तो त्याचा फॉर्म्युला आहे. ओके, सो इथं जो आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट हा पॉइंट कंप्लीट होतोय. नेक्स्ट आहे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हिअर मास ऑफ द अर्थ इज कन्सिडर्ड ॲज ए कॅपिटल M. Then point object having mass small m. मी अर्थ घेतली आहे, अर्थचं मास घेतलं कॅपिटल M, एक ऑब्जेक्ट घेतला ज्याचं मास घेतलं स्मॉल m. Then the distance of the point object from the center of earth. मगाशीच आपण एक प्रॉपर्टी स्वरूपात बोललो होतो, जर मला अर्थ आणि पॉइंट ऑब्जेक्ट दोघांमधलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स द्यायचं असेल तर मी त्या अर्थला काय कन्सिडर करते रे, की इट्स ऑल मास इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट इट्स सेंटर. So here we have to consider distance between center of the earth and that object. So here distance from that point object from the center of earth is considered as a small r. Then the force of attraction between them is given by formula F is equal to capital G m1 m2 divided by r square. Then again we know the Newton's second law of motion, which is force is equal to mass into acceleration. Clear? Then we have to compare these two equations. Here by comparing these two equations then we will get a formula for acceleration due to gravity of the earth. मग याच्यामध्ये मी काय केलं, ma is equal to G m1 m2 divided by r square.
मग हे दोन्ही कंपेअर केल्यानंतर मला त्याची जी व्हॅल्यू मिळते ती कशी मिळते, GMM डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर इंटू 1/m and which is becomes is equal to gm upon r square. Okay, if the object is close to the surface of earth, then small r is equal to capital R, and the radius of the earth is then taken as a, so g earth surface is equal to gm upon r square. Okay, so in this point initially general formula for two masses m1 and m2 is given, and after that we are considering condition for the earth surface, so it will becomes f is equal to g m1 m2 upon r square general घेतलं. त्याच्यानंतर earth साठी जे आहे तर acceleration due to gravity of the earth g is equal to mm upon r square into 1/m. मग दोघींचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर g on earth surface is equal to gm upon r square, that is acceleration due to gravity on the earth surface is given by formula gm upon r square.